aquí en The Golden Records en la Cherokee. We are right here outside of the Golden Records, 2720 at Cherokee Street. Minerva López died. All their friends are here together, and we're gonna be showing their emotions, of course, and the nice words about all what Minerva built with through her love and kindness. How are you, Michael? You know, I'm Pete Eyes. I've been down on this in this neighborhood since 2006. You know, Minerva was one of the first people that I met. You know, we were on the business association together, and my gosh, she brought unity to a lot of different people around here. You know, like I've had amazing years with Minerva. I saw her about 2 weeks ago, and I fortunately hadn't seen her years before that, but I had an opportunity to say how much I love her and, you know, wish her the best. So it's sad that we're all here, but Cherokee has come together today to pay love and respect to Minerva Lopez. So rest in paradise, sis. Yeah. Exactly. Good to see you. Good to see you all too. Right, Amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. Celebrando la vida, de de Minerva. Minerva. ¿Cómo la conociste? En la tienda. En la tienda, cuando tenía su tienda de deportes. ¿Sí? ¿Qué es lo que más recuerdas de ella? Sus bromas. Siempre se estaba riendo y haciendo buenas Bueno, y bromas. que ayudaba, en verdad ayudaba mucho a la gente. Sí. Bueno, pues que Dios la tenga en su santa gloria, ¿verdad? Vamos a recordar la vida. Dichosa ella que ya se fue. Ya no sufre. No, ya no le duele nada, bendito Dios. Y parte de su deceso fue aparentemente porque tuvo un problema gastrointestinal que se prolongó y se nos acabó yendo un elemento importante, una persona querida de la sociedad y de la comunidad. Are you Minerva's friends, I'm assuming? Yes, we're alive. Can you tell us what's the best part that you remember? Minerva helping me understand Day of the Dead and helping me make sure I did my old friendo right, and her taking me in when I need it. Really good. She'll be on my old friendo forever. I didn't know Minerva very well, but she touched a lot of people's lives that I love, a lot of my friends. I do. She was a good friend of yours. A good friend. A good friend. What's the best part that you remember from her? Was her desire, her passion to help others. Right. And she was a very good listener. And that's what she did for me. She went way beyond her way to make sure that not just employees, but customers and friends was taken care of. And that's treating them the same. No? the same. Every day. Nothing changed. And I miss that a lot. Of course. I miss that a lot. So could you tell us something about her that you remember? Oh, I just remember every time I came to Cherokee, there was a period it seemed like I'd run into her and something surprising would happen. Great sense of humor, big loving heart. So come up and bear hug me from behind out of nowhere. Awesome. What an ambassador. Yes, she deserves all the love that everybody's showing you here. Thank Quite you a so shock, much. yeah. Minerva, ¿ya se volvió la cámara? Minerva. Para Minerva, amiga tuya también. Sí. ¿Cómo te llamas tú, Minerva? Marta. ¿Qué eres de Minerva? Amiga. Muy amiga de ella. ¿Y hace muchos años? 19 años. Oh, no, pues tú tienes esa edad, o sea que te cargó. No, tenés 40. Eres bien chiquita. Oye, no hay palabras para describir eso. Claro. ¿Qué es lo que más recuerdas de Minerva? Su gran corazón de ayudar a todos. Minerva siempre andaba en los festivales bien contenta, siempre con sus sombrerotes mexicanos y bailando y cantando. Y íbamos a los karaokes juntas. Nos gustaba cantar las de Selena. ¡Ay, qué chulo! Entonces, pues siempre amigas, y luego empezó a trabajar con don Carlitos y seguimos. Siempre tuvimos una relación como de 20 años, desde que yo llegué aquí. Entonces, ¿tú crees que uno no la va a sentir? Amiga. Pues que Dios la tenga en su santa Amén. gloria. Que Dios la tenga en su gloria. ¿Cómo recuerdas a Minerva? Pues yo la recuerdo muy alegre, muy platicadora, ayudaba mucho a las personas y pues claro que la va a recordar uno siempre. Ella va a ser una de las personas que, aunque
pase mucho el tiempo, siempre la vamos a estar recordando, claro que sí. Gabriela de Cortex, una de las ejecutivas que antes también estaba en la Cámara de Comercio, muy conocida y muy querida, amiga también de Minerva. ¿Cómo estás, Gaby? Pues muy triste aquí platicando con la familia de Minerva, muy agradecida de que nos la prestaron por todos estos 20 años que la tuvimos en la calle. Les acabo de hacer una notita, gracias por prestárnoslas, porque pues si Minerva no decía que sí, no se hacían las cosas aquí en la calle Cherokee. Ella era literalmente la que nos organizaba, la que nos ayudaba, apoyaba. A veces se enojaba con nosotros, pero siempre nos contentábamos porque sabíamos que al fin del día el enfoque y el reto, lo que queríamos hacer era ayudar a la comunidad. Y pues ella fue instrumental durante los últimos 20 años, pero durante la pandemia también, para ayudarnos a que la comunidad tuviera comida, que se vacunara, que tuviera la información, porque mucha gente ya la conoce, ya le tenía confianza. Entonces si Minerva decía vamos a vacunarnos, mucha de la gente se animaba y se iba y se vacunaba y se protegía. Así es de que definitivamente la vamos a extrañar muchísimo. Aparte de todo lo que hacía ella en esos aspectos que les acabo de comentar, también ella siempre traía la cultura de México a la calle Cherokee. Organizaba las fiestas, organizaba el Día de los Muertos, tanta cosa que organizaba. Se va a quedar realmente un vacío muy grande en la calle sin ella. Bueno, Carlos, sabemos tu dolor, porque aparte de ser tu gran amiga, casi una hermana, trabajaba contigo y te llevaba muchas situaciones administrativas de tu tienda. ¿Desde hace cuántos años? Ya nos conocemos ya desde casi el 2007, por ahí. Y pues era como mi hermana, además de todo eso de trabajar. Me ayudaba mucho, pero era de las pocas personas que puedo decir que eran mis amigos. Y a mí me sobran dedos para contar a los amigos. Bendito sea Dios. ¿Por qué se fue? Como todos vamos para él. Creo yo que no cuidó su salud. No se cuida uno bien su salud a veces. Uno no lo toma por serio la salud y hay que cuidarse todo. Y nosotros como amigos fallamos también porque no ponemos atención en las cosas. Pero en vida ella siempre supo de tu cariño, estoy segura. Se va ella, pero nos deja un hueco muy grande aquí en la sociedad que tuvo el placer de tenerla cerca, ¿verdad? Así es. Pues nuestro pésame, Carlos. Bueno, estamos aquí con Carmen Rivera. Carmen, otra gran amiga de Minerva, claro. Platícame, ¿qué es lo que más recuerdas de Minerva? Precisamente le estaba diciendo al hermano, porque ellos son de California, y Minerva vino aquí por mi culpa, porque me conoció a mí, vino aquí, hicimos negocio, y se quedó. Ella era muy emprendedora, tenía muchas ideas. Ella lo mismo hacía comidas, artes culinarias, que lo mismo, sabía mucho de música, arte. Ya ves que ayudaba y organizaba los festivales, era muy inteligente, hablaba 4 idiomas, y Minerva hablaba 4 idiomas, una persona muy leída. Yo siempre digo, yo estaba escribiendo algo sobre ella y siempre digo, mira, Minerva sabía de todo un poco. Y la verdad, pues estudió ciencias políticas, trabajó en mercadeo con una agencia Traver y Asociados en California, que de hecho mantenía relación con ellos y tienen un grupo bien close que, si no me equivoco, esta semana le están haciendo un memorial allá también. Ella era muy querida en California, al igual que aquí en la Cherokee, en la comunidad hispana hizo mucho. Ella ayudaba a todo el mundo. Cuando yo vivía aquí en San Luis, porque ahora no vivo a como 2 horas de aquí, cuando yo estaba con Minerva, yo conocí gente que tenían tanto altos puestos como gente que acababan de llegar de México, que ayudamos, porque teníamos la tienda Gold. Y la verdad que es algo que, por eso veo, cuando leo los comentarios en Facebook de lo que dice la gente, ella ayudó a la Cherokee Street Business Association, tanto los latinos como los gringos, perdonando sin ninguna ofensa, ayudó a organizar y
pues la verdad es una pionera, emprendedora, de verdad que una gran pérdida. Julián, pues yo creo que nos quedamos con un buen sabor de boca porque al menos la gente que está aquí se nota el cariño, su hermana también, Julián, y Liliana y Julián. Mónica, son 3 hermanos, ella 4. Aquí. Sí. En total, ¿cuántos hermanos eran? 7. Platícame un poquito de tu hermana. No, éramos muchos. ¿Qué te puedo contar, no? Pues voy a empezar de hoy para atrás. Me da gusto ver tanta gente como la quiere, porque aquí están, y con buenos testimonios que tienen de ella. Mucha gente que ayudó, mencionan que fue una persona de muy buen corazón, y eso se ha mostrado aquí porque aquí está la gente que realmente la valoró en su vida. Dicen que los amigos se conocen también en esas situaciones, entonces esto habla muy bien de ella. Entonces estoy muy contento que se la pasó muy a gusto. Nosotros en familia le decíamos que se regresara con nosotros allá, pero ya entiendo por qué no se quería ir. Estaba más a gusto aquí que allá, entonces creo que la vivió bien. Me da gusto que la comunidad de esta avenida principal tiene muy buenos comentarios. Estuve leyendo las notas tanto de agradecimiento como de condolencias que dejaron. Y pues, ¿qué te puedo decir? Digo, es una etapa de la vida que todos vamos a pasar, pero agradecido porque hay mucha gente que realmente la quiso, y creo que esas personas son las que te dejan huella, y espero que el ejemplo que Minerva dejó en el corazón de esas personas, esta gente no nada más se quede con el resto de recuerdos, sino que también haga algo, porque esto realmente es único. O sea, realmente yo no he visto a alguien de la familia que haya partido que tenga tanta cariño, aprecio de la comunidad. No nomás de la familia, de la comunidad, y eso habla muy bien de que dejó huella en el corazón de las personas. Claro. Gracias. Si tú quieres conocer cómo era esa persona, conócele la vida. Así es. Y bueno, pues así estamos conociendo la vida de tu hermana, que ya no convivieron a lo mejor en los últimos años. Pero sí sabemos que tuvo muchos talentos. No solamente porque llegó a dominar varios idiomas, sino las fotos que yo encuentro en los álbumes de la familia, siempre estaba en la estudiantina o participando en actividades culturales, aprendiendo un idioma, en fotografía. Entonces, muy intelectual. Sí, leída. Y también vivió antes en California, y sabemos que estuvo también allá muy activa con la comunidad o participando. Honestamente, una de las cosas más sorpresivas, aparte de lo que decía mi hermano, de ver todo este amor para ella, es prácticamente nosotros, porque por supuesto por decisión propia la distancia nos separó muchos años, pero es muy reconfortante no solamente conocer historias de ella, sino conocer más de ella a través de todos los temas. Bueno, pues qué orgullo, qué bueno, que algo hicieron bien sus papás. Dejaron buenos hijos. Pero créeme que estoy sorprendido de la forma en que la que ella es más aquí que allá, yo creo, porque te lo juro, o sea, es que uno no nos sorprende, o sea, no la miraba, yo tenía por eso no se iba. 10 años que no la miraba. So I met Minerva when she opened, right around when she opened Goal. She was real active in the business association and gave a lot to the association, gave a perspective that we didn't have and we welcomed, and was such a driver of the community. So we miss her. Minerva, platícame, ¿qué es lo que más recuerdas de Minerva? Pues siempre decía la cabrona, no, güey, tienes que hacer esto, güey, que, pues no sé, muchas cosas, pero, pues sí, siempre daba soporte a la gente, le preguntabas algo y, órale, todo de gratis, nada de cobrar, y, ¿qué hacemos? Pues hace esto y... Ayudaba a la gente, especialmente a todo mundo, pues, americanos, indios, negros, todo mundo. Claro, no discriminaba. No discriminaba, la cabrona, era para todos, para todavía. Y sí, más, y fue una buena amiga. Claro, te cayó de sorpresa la noticia. Sí, pues sí, realmente sí. Y pues no, se le va a extrañar un chingo. Claro, por supuesto. Nomás no lloro porque me da vergüenza. No, pero pues, sí, lloramos los que estamos, pero ella está mejor que todos. Seguro. Pues sí, pues, por lo visto sí, todo el mundo que se va no regresa, me imagino que está bien chingón allá, ¿no? Estamos con otro de los buenos amigos de Minerva,
Mejor conocido como el DJ White Horse, que ya no está de DJ, ya hace de todo, pero bueno. Hipólito, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícame, ¿qué es lo que más recuerdas de Minerva? Minerva, la verdad, sinceramente, a mí nos llevamos muy bien, me ayudó bastante. Siempre me recomendaba, me recomendaba con buenos trabajos y siempre estábamos platicando y convivimos mucho. Sí, muy buena persona, la verdad. Pues fue una gran sorpresa para muchos. Bastante, a mí me impresionó mucho, la verdad. Pero sí, últimamente estamos platicando, pero pues ya pasó lo que pasó y me impresionó bastante. Minerva López Montaigne was born January 27, 1962, in San Diego, California, to Ramona Barón and Jesus López Montaigne. Minerva had 9 siblings, 3 of which are with us here tonight. We've got Lily, Julian, and Monica, wherever she may be. Similar to her time in St. Louis in California, where Minerva lived and grew up, she wore many hats, working in marketing, advertising, technology, community building, arts. She moved to St. Louis 20 years ago in 2002 and found a home here on Cherokee Street. Minerva's entrepreneurial spirit took many forms here on Cherokee, which I'm sure we'll hear a bit about tonight. From her soccer store, Bowl, the Dia de los Muertos events and cultural celebrations she produced, her work with Don Carlos, and the countless ways she collaborated and supported her fellow businesses and community members. My time with Minerva only began a short 3 years ago, but our time hosting food giveaways and eating tacos, our relationship quickly became much more than coworkers or collaborators, but as true friends. Knowing I loved mole, Minerva would leave a Tupperware of homemade mole on my doorstep each time she made some. Separating the cheese on the side, just so I can enjoy it. Once I met up with Minerva at California Cherokee, she said, "Let's go to lunch." When I got there, she said, "Get in the car," and she whisked me to East St. Louis for some new taco spot she wanted me to. Always on the hunt for a good meal. All Minerva wanted was for her friends, her neighbors, and 4-legged friends to be cared for and to have good food to eat. So tonight, we're here for this celebration in honor of Minerva, and we honor her by eating good food and having good drink, and telling stories of Minerva's life here in St. Louis, and by coming together as a street she loved deeply to celebrate. Pues la verdad estoy sorprendido por tanta gente que ha querido mucho a Minerva, más en estos últimos años que vivió aquí en esta comunidad de San Luis. Muy querida por todos ustedes, y lo único que les puedo decir con mi corazón es de que la verdad, gracias, porque no me lo esperaba. Estoy sorprendido, me voy sorprendido por la gente que la ha querido tanto y ha mostrado tanto su amor. Y pues disfruten la comida, como ya les hubiera gustado este evento. Y qué más les puedo decir más que gracias, y pues aquí estamos y disfruten la tarde y se los agradezco de todo corazón. Julián, para ustedes. Gracias. If Minerva was here, she would say, "No sigas de chillona." But Minerva is leaving behind a legacy of kindness, compassion, and integrity. She was a woman of grace and courage, terca como ella sola, something that I truly loved about her. She had a stubborn streak that showed up when she set her mind to something, and there was a lot that Minerva set her mind to. I can't imagine how empty Cherokee Street, la Calle Cherokee as she used to call it, will be without Minerva here to organize us, to advocate for us, and to share our Mexican culture. Our relationship was built around advocacy for the Hispanic community and evolved to share many family gatherings and other activities over the years that may or may not have involved tequila and aguardiente. Minerva, you are leaving behind a legacy of kindness, compassion, and integrity. You are an integral part of creating a solid foundation of community at
Calle Cherokee and for Hispanics in St. Louis. And you left us so much to accomplish. I talked to Carlos a little while ago about how we are going to continue her legacy. So stay tuned for more, because we're going to need all of you. To Minnie's family, les quiero dar las gracias. Thank you so much for sharing Minerva for us for so long. She's a phenomenal woman, and her presence will surely be felt. I will forever be grateful for her friendship and inspiration. Hay muchas cosas que quisiera decir que viví con ella. Pero no se puede. No se puede. No, estoy muy triste por lo que pasó, pero lamento que sus hermanos nos hayan conocido así. Y me da un gusto que vean cosas que yo no les puedo explicar, que las vean ellos en persona, cómo era Minerva querida. Y yo sabe lo que la quiero y que nunca la voy a olvidar. Muchas gracias. This will be in English, so we'll see that Spanish is a little shy. There were a lot of people here who knew Minerva a lot better than I did. But I'll share just a brief recollection what Minerva meant to us and to me. We moved into our storefront in Cherokee about 13 years ago. And Minerva Lopez was a name that we had heard synonymous with Cherokee Street. You gotta meet Minerva. You gotta get Minerva's good graces. She's like the unofficial mayor of Cherokee Street. And so when she walked through our door, it was kind of intimidating because, you know, here's this sports and she's in our shop. And I hope she likes us. Maybe she's gonna see us as imposters. But she didn't. She quickly became one of our biggest supporters and fans. And over the years, being involved in the neighborhood, we didn't always see eye to eye on various things, but one thing we could not help anybody, this goes for anybody. If you knew Minerva, you respected her. You respected her bluntness because she did not have a filter. She just told you like it was. And then fast forward, I found myself divorced in my 30s, so I had a lot more time to hang out like I was in college again. And I found myself on Cherokee Street at night, hanging out with the crew, the industry people on Cherokee back when Melt was still around. And I wound up hanging out and bonding with Minerva so much over those nights. And she would give me tips about how to talk to girls, and how not to talk to girls. And she would take me under her wing and just really was a comforting soul when I needed one. And to this day, until very recently, Minerva was always a go-to person that I could rely on my tours with showing people Cherokee Street, showing around the neighborhood. Minerva was a voice everyone wanted to hear from. And she embodied all of the qualities about Cherokee Street that spoke directly to us and to our hearts. And I think it speaks volumes that in her memory, all these people from different backgrounds, with different stories, are here to celebrate this incredible person. Minerva Lopez was the tie that binds. It is hard to imagine Cherokee Street without her. Okay, like others, I didn't write anything because I didn't know I was going to talk. But so you know, I'm the reason Minerva came to St. Louis, and we built a business, home, business partners, and we spent some time together. And although you know our differences set us apart, we were always very cordial. We were always very cordial. As a matter of fact, recently my dog Tito passed away. Tito was her rescue
by Minerva. So I made sure that she knew what was going on. We kept in touch all this time. And somebody said she was very delicate, because at the time she was sick, I told her to go to the hospital, but of course, Minerva. So I have so many good things to say about Minerva. Just speaking to the siblings, especially the brother, that Minerva had a purpose here. When she came from California, come to St. Louis. I recall our very first Cinco de Mayo, that she walked through Cherokee, and she's like, oh my God, we need help. So there she was, coming from California and making a big difference. Just listening to some of you, it makes me think, wow, I know she was big. I always tell her, you're not a millionaire because you don't follow through. Because her ideas, her vision, she was in entrepreneurship, she was emprendedora. I'm going to change in Spanish. Siempre quería hacer de todo. Y era buena en todo, hablaba muchos idiomas. Con ella yo conocí gente tan alta, CEOs de bancos, tanto como una persona que acababa de llegar. Y aquí estamos. La mesa de Thanksgiving en nuestro hogar, que he visto varias personas en Thanksgiving, the house always looked different. There's so many people that we never knew who they were, but that's how she was. She helped everyone. She was very kind, she was very smart, and I know that she's going to be missed. And I remember asking her, hey, what are you still doing here? I was just telling Jason that. And she said she had a purpose. She had a purpose here, and until she completed, she was not going to move back to California. So we all want to miss her, and I'm very happy to be able to say some words. And also I know that a lot of you are going to miss her, especially here in Cherokee Street. So from the bottom of my heart, I truly miss her. Thank you. Siento que no tendríamos una calle como Cherokee sin Minerva. Llegamos, creo que más o menos al mismo tiempo, como en los 2002 o 2003. Y la poder que tuvo Minerva para organizar la comunidad, que fue como una traductora entre las diferentes comunidades de aquí, la latina, los artistas. Es una comunidad súper diversa. Ella pudo hablar con todos, y eso es una cosa súper única. Minerva was like a connector between a lot of communities here. It's super diverse, and there's not a lot of people who can jump between the incredibly diverse community that is ours. And that's an amazing power that she had that very few people have. Siento que ella siempre fue un advocate para la comunidad latina. Eso es una cosa súper única y amazing. Minerva fue una persona impresionante, no puedo decir que tampoco fue el impacto de ella. También era una persona que she was very warm. She embraced the newcomers. Like I was a newcomer like her, and she made this a place for Latinx people that we otherwise felt welcome in St. Louis, which doesn't have a Latino community, but she brought to California. She made this a place. She brought some of that culture that I don't think otherwise would have existed here. And that's amazing, and I think we should honor that legacy. We also asked Minerva to be our day of coordinator for our wedding. Fue la persona que nos ayudó con nuestra boda. Y esta fue una boda entre una familia judía, una familia mexicana, y de los mexicanos, papás divorciados. Entonces fue como, necesitaba una persona como Minerva para ayudarnos. Entonces me acuerdo decirle, mira Minerva, esta es la situación, necesitamos ayuda. Y nos dijo, yo les ayudo, no se preocupen. Le decimos, pues, ok, pues, ¿cuánto te pagamos? No me pagan, pero algún día voy a necesitar un favor. ¿Quién sabe qué favor va a hacer? Entonces todavía le debemos ese favor. Entonces, no sé qué
qué va a hacer, pero la tenemos en nuestra mente que le vamos a hacer un honor que no sabemos qué va a hacer. She passed away and then we owe her a favor. And I don't know what that favor is going to result in, but you can't owe a person a favor, and so we'll figure out what it is that we have to do for Minerva. Eso es todo. Minerva, te vamos a extrañar y muchas gracias por todo lo que has hecho. Greetings, hola. So like Randy, I heard about Minerva before I met her. That's how legend she was. And I remember there was an event happening on Cherokee Street, and I was in this business and I looked out the window and I saw this woman, and I could only see her back, but she was doing all of this in somebody's face, right? And I was like, what's going on? They were like, that's Minerva. I was like, oh, that's Minerva. Okay, all right. And years later, we ended up being part of a cohort for something called the Community Arts Training Institute, the CAT program, and several cats from Cherokee Street are here tonight. And in this cohort, we were divided up into lab teams of 4, and Minerva and I were on the same lab team, and that's when I really, really got to know her. Minerva was a grounding force. She was a mighty wind and a gentle wind at the same time. She was a heavy hand and a soft touch. She always, always, always told the truth. And as we talk about Minerva as a community builder, as a bridge builder, one thing that I appreciate and will always, always hold close to my heart is that Minerva was also a fighter. A lot of times when you're in community with people and you don't agree and you don't get along and you all want the same thing, but you can't agree on how to get there, sometimes it's easy to say, this is too hard, and I'm just going to step away. I'm just going to let the chips fall where they may. I don't have this in me. Minerva was not that person, all right? As we all know, she loved her people. She represented for her people always. But I want us to remember that she fought too, right? She fought, and it is not easy sometimes being on Cherokee Street. Minerva is in me right now because I'm going to tell y'all the truth, right? It's not easy. We live together in this very small space, and we try to work and grow and build, but we all have different experiences, different upbringings. So we fight, right? And Minerva taught me how to fight. I can't tell you how many conversations that we had, and she was like, no, what you need to do is, and I'm like, I can't do that. She's like, yes, you can, why not? I mean, that's what we do around here, right? And so that's the one thing that I will definitely always hold close to my heart. The last conversation that we had, we were talking about just that situation I was thinking about. She was like, no, all you gotta do is X, Y, and Z. I'll help you. And I'm like, I don't know if they really, I don't know if I can be responsible for that, Minerva. And so, yes, bridge builder, connector, lover of all the people, but let us not forget her spirit, her fighting spirit, how she fought for all of us. The last thing I'll say is, and that I want to share, is if you visit the altar, you may notice there's a book back here. Part of the community, no, I got 2 more things, sorry. Part of the Community Arts Training Institute, we met every week, and at the end of each week, we had a big book, and everyone would take the book home and contribute something to the book. At the end, we all got photocopies, copies of the book, and this is a copy of the book, and it's open to the page that Minerva constructed. And so you see, both of those sides are what she did, and we have some copies of some of these that you can see that I'm careless about if you're interested in having one. But one of the things I really love about this is Minerva was about who she was. Everything in her oozed like the love of culture and community and connection. And she even represented that in this artifact that we have.
Lopez, I couldn't find any. I ran into Minerva, and I was like, man, everything's closed, I need some more. She was like, you can make it yourself. And I was no, I can't, I don't know how. She was like, sure, all you gotta do is X, Y, Z. And I was like, well, I don't have the ingredients on it. She's like, oh, come on. So she took me down to Harlow's, and she got me the stuff, and she taught me how to make it, and now I know how to make my own lattes. So that's also another thing that I remember about her, how sometimes we overcomplicate things. She keeps it simple. So thank you, Minerva, we love you, and thank you to her family for allowing us this chance to share the celebration with her. Buenas noches. Voy a hablar un poco en español. Más bien, voy a hablar español, soy mexicana. Y claro, si alguien puede traducirle después a los compañeros, a las personas que están acá que no hablan español, sería bueno. Pero de verdad que ha sido bien reconfortante para el corazón estar aquí esta tarde con todos ustedes. Primero, me toca, pero sé que como familia damos gracias a Dios por la vida de Minerva. Ella es la hija mayor de mis padres, fue la primogénita. Y por su decisión, hace muchos años, dejó la casa familiar, dejó la casa de nuestros padres. Yo soy de las hijas menores y es hermoso escuchar y conocerla a través de ustedes. Muchas gracias por compartir no solo su vida en estos años con ella, sino en este momento tantas historias de amor y de cariño que escuchamos y que por supuesto nos llevamos. Ha sido de verdad un poquito, y digo un poco, ahorita les comento porque es un poco sorprendente escuchar todas estas situaciones y experiencias que Minerva tuvo acá. Por supuesto, ella parte de su vida estuvo en California, pero todos entendemos que vivió aquí en San Luis y ahora vemos por qué, aunque algunas veces mi familia se lo pedía, regresa para acá, regresa para acá, ahora vemos por qué decidió quedarse aquí en compañía de todo este amor y de todas estas amistades. Hay muchos motivos por los que todos, entiendo en nuestra familia López Varón, quisiéramos entender. Minerva tenía todos estos gestos de amor y de amistad y de humanismo. Sin embargo, cuando les digo que en realidad no me sorprende escuchar todo ello, es porque mi padre fue muy nacionalista. Muchos domingos en nuestra casa, en lugar de escuchar música popular, escuchábamos el himno nacional. Yo fui la última y seguramente esa tradición empezó desde que Minerva fue muy niña. Y sabemos de todo su amor por Día de Muertos, y obviamente el 5 de mayo la verdad es más una fiesta de Estados Unidos que México, pero entendemos que ella amaba la cultura y las tradiciones, y por supuesto está rodeada de gente que amaba y que lo amaba muy al estilo latino. Entonces eso en verdad no es tan sorprendente oírlo porque viene de mi padre, pero es muy bueno saber que por supuesto ella así llevó su vida. Cuando escuchamos esas palabras de que, les comento, hace muchos años no la veíamos, salvo mi hermana Mónica que compartió algunos años aquí con ella, pero hace muchos años no la veíamos. Pero cuando escuchamos palabras como, era muy terca, decimos, claro. Y también era una hija de la frega, por supuesto. Sí, es muy López todo eso. Y saber que era aventurera, y luchadora, y guerrera, de verdad, es bueno y es muy reconfortante para el corazón saber que esta mujer de la que todos hablan esta noche es nuestra hermana mayor. Gracias a Dios por su vida, por estos 60 años, aunque ella decía que tenía como 50. Pasaron
ella, con nosotros, y a mi hermano Julián y a mí nos permitió esta noche estar aquí. De verdad que lo que tal vez lamento más es que mis padres, mi papá ya partió con el Señor, pero lo que lamento más es que mis padres no hayan podido ver todo esto que Minerva sembró en sus corazones, y que mis hermanos que están justamente en Tijuana y en San Diego tampoco estén aquí esta noche para ver todo lo que ella logró, porque le compartí justamente a alguien aquí. Yo creo firmemente que aunque seas un gran arquitecto y hagas un hermoso edificio, un gran escritor y seas tan reconocido, si no siembras algo en el corazón de alguien, tu vida no cumplió su misión. Y al ver y escuchar sus palabras y al sentir su compañía esta noche por mi hermana, el corazón solamente tiene agradecimiento, aunque la vida muchas veces te lleva por diferentes caminos y muchas cosas en todas las familias no son como uno soñaría o desearía. Pero al ver todo este amor, el corazón de regreso a casa se nos va bien reconfortado por todo su amor con ella. Muchas gracias por su amor con Minerva, y de verdad llevamos todas estas muestras de amor y de afecto con nosotros para compartirlo también con mi madre y con mis hermanos en él. Pero todo lo que Minerva les haya dicho alguna vez de su vida, todo, nada más créanle la mitad. Buenas noches. Thank you, Lily. Next up, we're going to hear from our alderman, Alderman Dan Gunther. One of the things that I do is I do collective poems, and I kind of get memory. And so I've been talking to people and gathering a poem together from Minerva. Poemas colectivos, entonces hablar con la gente y escuchar a la gente construyó un poema. The mayor of Cherokee Street said, La calle de la Cherokee dice, No sigas, Lechiona. Don't keep crying. My purpose is done. Mi propósito se acabó. Wish it was more time. Quisiera que fuera más tiempo. I pass it to you. Te lo paso a ti. Advocacy. Agobiar para los demás. Delegar. ¿No? Delegas. Delega por los demás. No filter blendness. Wrapped in community. Envuelto en la comunidad. Love. El amor. Tequila. Aguardiente. Aguardiente. On the calle de Cherokee. Calle de Cherokee. Bilingual stubbornness. Necia bilingüe. And frustration. Y frustración. With bureaucracy over people. Con la burocracia sobre la gente. A love of art. Un amor por el arte. Rooted in community. Con raíces en la comunidad. Culture. Cultura. Set to the beat of mariachi. Al son del mariachi. How to make your own elote. Cómo hacer su propio elote. In 3 easy steps. En 3 pasos fáciles.
under your dead with salt and lime. Recuerda a sus muertos con sal y limón. Remember how to hold each other tender. Recuerda cómo abrazar a uno al otro con cariño. With mole and a side of cheese on the side. Con mole y con queso. How to feel the softness of bird feathers. Cómo sentir la suavidad de las plumas. And bring out the hair flip in straight girls. Y sacar el movimiento del pelo de las chicas heterosexuales. Teach others how to fight. Enseñar a los demás cómo pelear y luchar. Bridge places. Ser el puente entre lugares. The mayor of Cherokee says no sigas the Cheyenne. La alcalde de la Cherokee dice no sigas de Chiona. Don't keep being a crybaby. Follow my trail. Siga mi camino. Creating life that transcends borders. Creando vida que transciende a las fronteras. Holds place for both. Mantén lugar para los dos. Part life in California. Parte de la vida en California. Familia. Con la familia. And on the street names of St. Louis with family of choice. Y en los nombres de las calles de San Luis con la familia escogida. Yes, this shit happened too soon. Sí, esta mierda pasó demasiado temprano. Yes, I'll miss all of you. Sí, les voy a extrañar a todos. But my time was up. Pero mi tiempo se acabó. Now it's yours. Ahora es tu tiempo. Live it. Vívelo. Boldly. Sin miedo. Sin miedo. Loudly. Fuertemente y. And when in doubt, Y cuando tengas duda, ask what the mayor of Cherokee would tell me to do. pregunta, ¿qué me diría la alcalde de Cherokee? You just get to hear me with heart instead of ears. Solo me van a escuchar con corazón en vez de oídos. I thank you so much for inviting me to sing a song for Minerva. It's a wonderful way for me to, experience the loss, because Minerva was a wonderful friend and neighbor, and obviously, like everybody talks about, a community builder. And she helped us so much, such a supporter for People's Joy Parade and Cinco de Mayo. And when I thought of a song I wanted to sing, the song that we sing in Cherokee Street Footbeat came immediately to mind. It's all about being a good neighbor and a good friend. I hope you'll sing along with me now. Song